na gutakiri undu tangaja ngae kugeithia na ngae kunyita ugeni guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro hwaini umuthi akiri ni muthi wa mwambiririo tariki ari 14 naguo mweri ari wa Muria nyoni ngae kunyita ugeni na njira ya mwanya niguo ngikumenyithia maria makihanikite na makiyumira ituri itiganite guku bururi-ini wa Kenya no mbere ndaya tumukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Na hari maria tukuhaririirie ni ati msaada kwa serikali yetu ya Kilifi kiwa kunao niweze kupata msaada pata ule mifupa ya mtoto wangu nikastiri na mimi nipumzike. Family imwe kuma mwena wa Malindi County ya Kilifi kuhoya uteithio wa kuruta mwiri wa mwendwa uria wakwiriri daraca-ini ya Kilifi. Nayo miario ya uiguano gatagati ga thirikari na mwahu wa Azimio la Umoja uthie na mbere umuthi nyumba-ini ya Bomas guko Nairobi. Na bururi wa Kenya gwikiranira ngirimiti ya uiguano na gikundi kia UNDP itanya-ini ria gukinyaniria uruguria na wandikithia wa ibande cia kiriu. Na ngagikunyita ugeni ni ria kwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati miario ya uiguano gatagati ga thirikari na mwahu wa mung'ethaniro niguo Azimio la Umoja ni akĩambĩkĩtwo umuthi guku timu cieri cikigetanira gutwara ndereti ino mbere ya bunge na gukinyaniria ugutuo watho no na gukirio uguo kana gukirio uguo ikundi itiganite cia kiubundi ni iteithĩrĩirie hari miario ino guku amemba amwe makiuma kuria bunge-ini ya gĩbũrũri no na kuri uguo ikundi kana amemba ikundi itiganite makoretwo makiendekithia gukorwo magikuruhanio miario-ini ino ya uiguano. Ni riboti tukiharĩirio ni mwandĩki tuti Mucwe wa Maina. Ikereka ria keriria miario ya hamwe gatagati ka mwahu wa Azimio na Kenya Kwanza ni uthiite na mbere kuria gikaro giki kiandaduritwo na kuongererwo gwa timu ya ubundi kuma miahu yeri hamwe na gikundi kingi kuma bunge ya gĩbũrũri niguo guteithĩrĩria gukinyaniria miario ino. Formally begins because we have now the two technical teams from both sides formally constituted. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us. Hindi ya gĩikaro gĩkĩ amemba aya ni maiguithanirie gutwara ndereti ino bunge-ini ya gĩbũrũri gwa kahinda ga kiumia kimwe niguo ikorwo ikĩhetũkio kĩwatho itemi-inĩ rĩa gutigĩrĩra miario gatagati ka mĩahu ino yeri ni yekĩkerigicĩtwo ni watho ũrĩa ũigananagia andũ othe. We have also indicated that we are to engage in good faith in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. Uiguithanio gatagati ga kiria magukorwo magikuruhanio na kio gitiri kiraiguithanirio kuna ndumiriri ria yarekereirio ni miahu yeri iguru ria kiria magukorwo makiaririria yari no tiganu kuria riu thutha wa amemba bunge kurikania na ndereti ino ni magacokereria wa gatano niguo maiguanire makiria maundu maria magukorwo makiaririria. Both sides had their set of agendas and it's important they get synchronized, and that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Miario ino ni guciriirie gikundi gitari gia githirikari kiria kiugite kirenda miario-ini ino ikundi cia muingi ikorwo igikuruhanio niguo waraganio korwo gikika maitho-ini ma muingi kuna mendekithia maria matabanitio ni ma kiuteti mugaru na gukorwo miario ino ni ya gutetera ihoto cia muingi. What came to our mind is that normally in this country, it seems like it is the leaders who decide on what the voters can do on their behalf, but not the people giving out their views to the leaders in order to implement. So the reason as to why we came out with this is that the leaders who are just behind us here, they wrote their proposals and they are saying that this is what we need on the talks. But they're not giving it to the people, to say that it is us, the people who voted for you, and this is what we need. So which can steer the country so that we can live in cohesion and in a peaceful environment. Arene itena ria keri ria miario ya hamwe gatagati ka mwahu wa Kenya Kwanza na mwahu wa Azimio la Umoja riu thutha wa njikaikania nene kihonia kaya kuoneka thutha wa timu cieri kuiguanira citware ndereti ino bunge nigetha ikorwo ikiariririo ni amemba a bunge ya gĩbũrũri na kuhetũkio ta watho na niguo miario ino ikike kiwatho. Handũ-inĩ ha Muthingi TV
kuma guku Bomas of Kenya, riako ni Maina wa Mushoe. Ngatho cia mwanya muno Maina wa Mushoe ni tondu wa riboti iyo njega, na hau niho twakiruta kiuria kia muthenya wa umuthi. Ndikio hihi we murugamo waku ni uriku? Ni wega ikundi itiganite igikorwo igikuruhanio miario-ini ino ya uiguano, na ni wega ndereti ino ikorwo igitwarwo kuria bunge-ini gutuo watho nyandikiro kiaranirie na ithui kugerera mutambo witũ wa Facebook ni @muthingi tv. Ona ũngĩkĩhũthĩra account yakwa ya Facebook @Murugi Job ni ngũgĩkorwo ngĩgũtambũra. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere ni atĩ family imwe kuma mwena wa Malindi gũkũ nĩ kaunti ya Kilifi ni marakĩhoya thirikari ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega gũkorwo makĩmateithĩrĩria gũkorwo magĩetha mwĩrĩ wa mwendwa wao na ũrĩa wagĩkuĩrĩire daraca-inĩ ya gũkũ Malindi. Kũringana na amwe a family ĩno maugĩte atĩ nĩ maikoretwo magĩthiĩ hathara nene kuona atĩ matikoretwo makĩamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno, kũrũmĩrĩra o kuga atĩ matikĩrĩ na ethambĩri arĩa makĩrĩ na indo nginyanĩru cia gũkorwo magĩethana na mwĩrĩ ũyũ. Nĩ riboti tũkĩharĩirio mwandĩki tũtitiriza wa Maina. Family imwe Kilifi nĩgĩte na kĩeha thutha wa mũirĩtu wao wa mĩaka 22 kuikia iria-inĩ na gũkua. Kama taarifa zinavyosema alituchosha kwa maji na imefikia siku ya takriban siku 4 tumekuwa tukimtafuta kwa maji, lakini bado kufikia sasa hatujapata mafanikio. Beatrice na Emma Karume uria urare murutwo wa mwaka wa mwisho thukuru-inĩ ya warimu ya Shanzu Teachers College kũu Mombasa aumire wakana rũcinĩ thaa 9 akiuga athiĩ kũnyua maĩ o kũu mũciĩ no ndaigana gũcoka. Nyina mũirĩtu ũcio nĩ atarĩirie ũrĩa mũirĩtu wake akorirwo agĩtabania gĩko kĩu. Kwa tumelala sote hapo nyumbani, lakini akatoka hapo saa 10 kasoro dakika 5. Akatoka, nikamuuliza na unaenda wapi, mbona umeshuruka mbio? Akasema naenda kunywa maji. Mwambia maji yako hapo juu ya friji. Akasema sitaki maji ya friji. Nikamwambia hayako kwa friji, yako hapo juu. Akasema sitaki maji ya hapa, nenda kwa mfereji. Kagonga mlango na akatoka nje. Nikatoka kumshauri kakake. Tunamwangalia hivi, huku hayuko, huku hayuko. Ndio yule kakaka kachukua pikipiki kumfuata, kamkosa, ndio basi ashaenda. Ario anyina nĩ matarĩirie ũrĩa makoretwo na kĩgirĩko kĩnene makĩgeria gwetha mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina. Alafu vile tunamtafuta tunamkosa, bado inaongezea uchungu ambao mpaka sasa japo tunatarajia kumpata, lakini still bado tuna hofu kwa sababu hatujui kama ama bado hatuna ule uhakika kwamba tutampata, lakini still bado tuna imani kwamba tutampata. So rĩu nĩ maretia ũteithio gwĩ thirikari ya Malindi ĩmateithie mĩhang'o-inĩ ya gwetha mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio, kuona nĩ mahũthĩrĩte mbeca nyingĩ hatarĩ na umithio. Kwenda kudive sababu kaunti yetu haina divers. Kitu umetupa tu mafuta ya kuzungukia kuangalia mwili kama umeonekana wapi. Mpaka sasa hatujaona, na sasa hivi unavyoona ni jioni, tumejisikia kama familia hapa bila support yote. Uchungu upo. Uchungu ni mwingi sababu kwamba tunakodisha vifaa, ni pesa inaenda bila mafanikio yote. Oho, aikari nĩ maroria thirikari ĩthondeke daraca ĩyo, ona andũ nĩ merutagĩra muoyo ho. Saa hii pia ni kama bridge ya Kilifi imeleta shida kwa sababu within a wiki watu 3 wameangamia, wamejurusha kwa maji. Kwa hivyo kama inawezekana kuweze kuwekwa security ili watu waweze kutoangamia ovyo katika maji. Ngĩribotera Muthingi TV, njĩtagwo Triza Wainaina. Thank you muno mundu gũtũtitiriza Wainaina nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari kũgerera rũhonge rwa maũndũ kana rwa ũgitĩri na maũndũ ma thĩinĩ ũmũthĩ nĩ rwĩkĩranĩire ngirimiti na rũhonge rwa ũthii wa na mbere gũkũ kana magĩtarũ-inĩ kĩa Africa nĩruo UNDP arĩ itemi-inĩ rĩa kũrugũria ibandĩ cia kĩrĩu gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũthamio ũndũ ũmwe na ũtungata wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana mũbũrũri-inĩ nĩwe Julius Bitok nĩ akiugĩte atĩ thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩnyitanĩra na honge ingĩ itiganĩte o ũndũ ũmwe na kamĩtĩ itiganĩte itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria mũbango ũyũ wa ũrugũria na wandĩkithia wa ibandĩ cia kĩrĩu. Arĩta njĩra ya gũkinyanĩria ũtungata wa thirikari kũgerera njĩra cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria, ũmũthĩ thirikari kũgerera rũhonge rwa maũndũ ma thĩinĩ na ũgitĩri nĩrwĩkĩranĩire ngirimiti ya ũiguano na gĩkundi kĩa UNDP. We are here for the signing of a memorandum of understanding between the Ministry of Interior
and the United Nations Development Program. Akiaria hindi ya igongona riri mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa uthami na utungata wa muingi ni Professor Julius Bitok hamwe na murugamiriri munene wa ikundi giki Anthony Gorolano maugite ati unyitaniri wa mihango ino gatagati ka mabũrũri maya ni uguteithia kuhuthia maundu. And we are happy to also join, or rather we are happy to have UNDP as our partner to help us be able to share experiences, share some of the technical advice. We see it, digital identity in and of itself is really critical in ensuring that nobody is left behind, as Kenya makes an incredible and I would say exemplary journey in terms of its digital transformation. Bitok ni augite ati bũrũri wa Kenya ni utanyitwo kugunika na mitaratara ta iria urumwe wa mabũrũri UN uhuthagira kugerera uhuthiri wa njira cia kiriu hari gukinyaniria utungata kuri muingi. The other one again tried and did not succeed. That is why we have said, let us leverage on the help and assistance of UNDP. For us it's important, and this is why it's at the top of this design, is a national ownership. This is why PSB Talk here is here today, and also the different colleagues from the national institutions. We are here. Mwena-ini wake Gorolano ni augite ati wagi wa ibandi cia kiriu kuri muingi nikio kigiria kinene kia muingi gukinyirwo ni utungata na njira igwete ya kiriu, akiranira UNDP kunyitirira thirikari hari kugacirithia utungata na njira cia kiriu. Really critical in ensuring that nobody is left behind, as Kenya makes an incredible and I would say exemplary journey in terms of its digital transformation. Augite ati ikinya riri no rikinyanirio kugerera andu kwandikithio na njira ya kiriu makiranira kunyitanira na honge na anyiti itemi angi niguo gukinyaniria ikinya riri. Bitok hindi oyo ni augite ati thirikari ni igukorwo ikiruguria maundu mana itemi-ini ria gukinyaniria utungata kuri muingi na njira ya kiriu ari nimo maya. The objective of this Digital Identity Committee, or rather the objectives of this committee, are about 4. Number 1 is to create a UPI, to come up with a unique person identifier, to come up with an upgrade of the current card into a smart card. Na tugitigane na icio ciegi wandikithia kana uruguria wa ibandi cia kiriu tukiyuke nginya kuria kaunti ya Narok, na ni ati Minister Nyabaranio Musalia Mudavadi hamwe na Minister wa utungata wa maĩ nĩ Alice Wahome na Governor kaunti ino ya Narok nĩ Patrick Ole Ntutu nimekinyitie mihango-ini ya uhinguri wa mathako ma kambuni cia maĩ guku bũrũri-inĩ kĩharo-inĩ kia William Ole Ntimama. Nĩ mathako marĩa magĩtanyĩtwo ikorwo makĩrehe kambuni itiganĩte na iria ikiheanaga utungata ũyũ wa maĩ, na mĩthako ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩoya kana ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kiumia-inĩ kĩmwe na ĩrĩa ĩgĩtanyĩtwo ikorwo ĩkĩinĩkĩrĩra tarĩki 18. Narok hoye! Narok hoye! Asante sana. I am delighted to be part of the 12th edition of Water Companies Sports Association WASCO Games, hosted by Narok Water and Sewerage Company Limited, in partnership with the County Government of Narok. The wellness of the organization depends on the well-being of its employees, which is very important in any workplace. I want to thank WASCO for providing such a unique platform for the workforce in the water and sanitation sector to explore and exploit their sporting talents, even as they benchmark and learn from one another. Sports also promotes cohesion and team spirit among the water and sanitation sector employees, which is in line with the overall objective of WASCO Games. Water and sanitation are at the core of sustainable development, and the range of services they provide underpin economic growth and environmental sustainability. Recognize the strides made by WASCO since its formation 11 years ago.
This organization has done exceptionally well by providing a platform for sharing ideas and nurturing new talents in the water sector. This year's theme, Combating Climate Change Crisis Through Sports, is aligned to the current efforts undertaken by the ministry, my ministry, agencies, water service providers, and other stakeholders to mitigate and adapt to climate change. ya ithwiro na nĩ atĩ kĩama gĩa kũhũrana na ciĩko cia ũruithia wa mwana wa kairĩtu manyitanĩire na andĩki a mohoro mwena ũyũ nĩ magĩtabanĩtie mĩhang'o ya gũthiĩ na mbere na gũteithĩrĩria bara kana harĩ bara ya kũhukia ciĩko ici cia ũruithia wa mwana wa kairĩtu. Kaunti ĩno ya Pokot ya ithwĩro nĩ kaunti ya imwe iria cigĩkoretwo cikĩgomeirwo na njĩra nene nĩ gũtwarithio na mbere kwa mĩhang'o ĩno kana kwa mĩtugo ĩno mĩhetũke nĩ mahinda. Naangalia kwamba jambo kama la FGM limekuwa likihamasishwa kwa jamii kwa zaidi ya miaka 30 na kwa Kiingereza tunaita kuna ile shrinking donor funding, na ndio maana kama shirika sasa tunasema ni wakati wa serikali na tuko hapa katika kaunti hii ya Pokot ya Magharibi kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanaibuka kama waandishi wa habari na wanataka vile kufanya kama waandishi wa habari kwa njia yoyote ile, wanafanikisha azma yao ya kufanya uandishi katika njia moja ya kumaliza swala la ukeketaji ambalo katika nchi ya Kenya na Afrika, bara nzima la Afrika, imekuwa donda sugu sana katika mataifa yote haya ya Afrika, hususan humu nchini. Ukiangalia asilimia kubwa sana ya wanasema prevalence humu nchini ya masuala ya ukeketaji inakuwa ipo ama imewekwa katika, kwa mujibu wa inaitwa KDH, inasema ni asilimia takriban 15. So kitu ambayo all of us can do, it is sustainable approaches tunafaa kutumia to end FGM. Si mambo tu ya kuongelesha community, bali ni tufungue mashule so that our children can get education, so that they can be enlightened, na pia tuende pale vijijini kufanya mambo ya sensitize. Nake mwalimu munene wa cukuru wa St. Anesia wa muthingi ũndũ na secondary niwe Ahmed Mirisa nĩagĩcakaĩte na njĩra nene mathĩna mamwe ma marĩa makoretwo makĩgerera itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria mathomo ma CBC. Kũringana na mwalimu ũyũ nĩagĩikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari gũkorwo ĩkĩheana mabuku kũringana na ũingĩ wa arutwo. Hĩndĩ ĩyo nĩagĩcakaĩte na njĩra nene gũkorwo matakĩrĩ na indo njiganu cia gũkorwo magĩtwarithia na mbere na mathomo, kuona atĩ arutwo amwe magĩkorwo magĩcũngĩrwo gũthomera nja, angĩ ao makĩremwo gũthiĩ na mbere na mathomo mao kũrũmĩrĩra ũnyihu wa irathi. 0.25 against 0.34. Now, this is how we are performing. 79, if you're writing down, 65 to 79 is meeting. The government is giving the textbooks looking at the population as it were last year when they were doing KIPSEA. Now, a boarding school has attracted very many other girls from other schools. That means the enrollment has gone high in comparison to the textbooks that have been brought. The government only posted a few teachers. We got 4. 4 teachers, you have 14 subjects, we have 6 streams, and the projects we have to run. You need to have a music room running, art and craft room running. We are now talking of a laboratory. And we didn't have these rooms to begin with. So you have to look for a room somewhere for these things to begin working. So the government capitation that is there is not enough. During the day, we get the bus out of the garage.
and let the learners carry out activities. In the evening, we get it in. It is that serious. Looking at our compound, we are even talking of maybe demolishing some classes and going upwards. But where are the funds? Yeah, because we do not have actually a place that will say we'll have to put up a classroom. Our room is very small. Now, computer has come up as a subject. If you have 6 streams, and all of them have to go to the lab at least once a day. So even making the timetable becomes a challenge. Na riboti iyo ĩgiĩ mathomo ma CBC nĩ ĩragĩtũhe mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini ngagĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Muthingi TV na makĩria igũrũ rĩa kĩũria kĩrĩa ndagĩkorwo ngĩkũria mũrũgamo waku na woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa kana rĩa mĩario ĩno ya ũiguano nĩ wega ikundi itiganĩte cia mũingĩ gũkorwo ikĩnyitithio itemi harĩ mĩario ĩno nyandĩkĩra ũkĩnjĩra mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgatege twĩne mĩtambo ĩyo nĩamu ndagĩcokeria nĩ ndĩragĩcokeria na mangĩ maingĩ. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba nona tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ nĩ wĩra. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Hihi nĩoĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩoĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Andũ nĩmetĩkĩrĩtio kĩwatho kũrũrũngana. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station nĩ ũndũ wa defamation. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. No mũhaka ũkorwo na evidence na niĩ ndĩna right ya gũkũreport. Ndũbatiĩ kũruma mũndũ o wothe ona kũngĩgĩa na thĩna nĩkũbatiĩ kuoya ikinya rĩrĩa kwagĩrĩire. Nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. na nĩ twagicokereria Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV mohoro hwaini. Na nĩ atĩ mũmbunge wa Bumula Wanami wa Boka
akiaria ari itura-ini ria Katakwa gicigo-ini bunge gia Tesco hamwe na atongoria angi kuma mwahu wa Azimio ni mathiete na mbere na gukomithia miario ya munene wa borithi guko bururi-ini ni Japheth Koome na makiria iguru riake kuga ati ngwataniro ino ya Azimio la Umoja ni meri magikorirwo magikombora kuma nyumba-ini cia kuiga akuo na kumenyagia bara-ini mari na muoroto wa gukorwo makiaka maabitha a borithi ndoro hindi ya mirurungano. Watoto wakwenda kuzaliwa kwa boma hiyo. Unaona sasa unaua watu hoi hai. Piga watu risasi. Piga watu risasi, tunazika watoto usiku na mchana. Yule Inspector General ambaye anataka kuwa mlinzi wa security yetu anatuambia watu walienda mochari wakahaya miili wakakuja wakaweka hapa TTV. Na tunazika watu. Wale watu wanataka haki yao. Wale watu wanaongea wanafikiria kama mimi. Sema pia Western ni Kenya. Tunataka tuheshimiwe. Serikali ambayo inapatia kazi kubwa kubwa jamii moja. Kenya Ports Authority. Kenya Airports Authority. Hiyo ni si jamii moja. Kenya Power, Kenya Pipeline, Geothermal, Energy Regulation, Zoya Sugar Company, Kenya Seed, Masinde Muliro University. Jamii, ukiona watu wakipigana wakienda streets, si ati tunataka. Hatutaki kwenda streets. Ni kwa sababu umefika mwisho. Ukichukua hata paka, uiweke kwa nyumba, uisukume paka kwa ukuta, itakuuma. Hata kama ni dogo, itakumaliza. Inaweza kupiga makucha ufikirie unapona, kumbe umepata terminal illness. Kwenda hivyo na kwenda paka kufa. Jamii, na tugetigane na icio ciegie miario ya kana njokaniria miario na tukirongoria riboti ingi ya kihanania ati ni gugitumukite kiagago na kimako kinene guku ni itura-ini ria Ekasoro gicigo kia ubunge kia Bumura guku kaunti ya Bungoma na ni thutha wa mutumia umwe uria ni nyina wa ciana inya gwikikio ngono agikuruhanio na njuragano ya muthuriwe na kuria erikanite gukorwo akimuraga na gukorwo akimuruta ciiga imwe cia mwiri kuringana na family ya mutigaire maugite ati family ino ni maikoretwo na ngurutano cia kimucii mahinda kwa mahinda no riu magagaikia na kuri thirikari gwikorwo kihoto kia mwendwa wao gikorwo gigithingatwo. Akaanza kumuuliza, na sasa kwa nini unabeba mahindi? Na yeye alisema mahindi ikae huko chini. Akasema yeye ajui, lakini alisema tu abebe mahindi. Wakamshika, akasema sasa apelekwe kwa polisi kama bado tunatafuta ango. Tukaenda na yeye mpaka huko, tukamweka kwa polisi, tulikuwa tumeacha huko watu wanamtafuta. Tukapigiwa simu, ango amepatikana, wamemfunika mabati kwa room yake. Tupoza huyo askari wakamchukua wakamweka ndani, tukakuja kuconfirm kweli ango ameaga. Wamekuwa na mgogoro last year, alimwekea sumu kwa tukafanya hiyo kesi, akasema hata irudia. Sasa ni mgogoro ambao umefutana kitu kama mwaka mbili hivi. Nimepata kwamba ameshauawa, amekatwa sehemu zake za siri, ametolewa ulimi na pia alichinjwa kwa shingo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunashtumu na tunaomba serikali iweze kuchunguza. Himizo tu kwangu ni kwamba tukue waangalifu sana katika familia zetu, especially wazee wenzangu, ndugu zangu ambao tumeoa. Kama kuna mzozano wowote, tuweze kutoka kwa haraka, tupate ushauri wa wazee na hata kanisa ili tuweze kusuluhisha isifike mahala hapo. Langu tu nawaomba kwamba serikali imechukua kesi hii kwa mikono yake, tuache serikali ifanye mambo yake. Na tugitigane na icio ndeto cia kihatu kirongoreria riboti ingi na ni ati mbeu njithi ni magithingatitwo gukorwo makiri muhari-ini wa mbere hari gukorwo makinyitanira bara-ini ya kuhukia ciiko cia wohi wa nda cia tene na makiria guku kaunti-ini ya Bungoma makiaria mari cukuru-ini wa Toroso gicigo-ini bunge kia Mount Elgon hindi ya igongona ria ukunguri wa muthi wa mbeu njithi.
kana anyiti itemi matiganite ni makiugite ati ciiko cia wohi wa cia kuri ciana ni cigithiete na mbere na kuongerereka na makiria guku kaunti ya Bungoma, makiuga ati hari o mweri ni maragikorwo makiandikithia ciiko cia wohi wa nda makiria ma 14,000 riu magikiarite na kuri aciari oro mwe na anyiti itemi matiganite guteithiriria hari kuhurana na ciiko ici. We as a county, the statistics zenye ilitoka juzi, sisi tunaongoza kwa mambo ya mimba za mapema. Kusema kweli wapendwa, mtoto wa miaka 10 akipachikwa mimba, what do we expect out of that kid? Because at the end of the day, pregnancy is a journey. Watoto wetu wadogo wa primary wanafanya abortion kila siku and nobody cares. Nobody is fighting for them. You see this percentage of youth when wamesoma wamefika mbali, it's only 20 or 30% of them. Most of them wakipata mimba, they get very small hiccups. They live their life there. Tukirudi miezi 2 nyuma yetu, mkinisikiza, tumepoteza watoto 17. That is from the age of 19, kuanzia miaka 19 mpaka 10. Hao ni watoto tumepoteza kwa sababu ya mimba za mapema. Service and the Youth Job Service is an initiative that really taps into the creative ability and capacity of young people to create local solutions for their communities. As a county, 14,000 teenage pregnancy. That is for the 3 months that we are having in this quarter. My people, mtoto akipata mimba kwa njia moja ama nyingine anaweza fariki kwa sababu ya hiyo mimba. As waziri wa gender and Okora can attest, there is an action that we have taken that is really going to hurt somebody. Wanaweza. Vijana tunaweza. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba Madam Waziri, serikali iendelee vile inafanya ya kaunti hii ya Bungoma kusaidia vijana wetu. Through the Youth Day of Service, this is the second time. We started last year, we were here in Bungoma, na vile Chebeta alisema, and the Youth Day of Service happens across Africa. Na riboti iyo igi bara ya kuhurana na ciiko cia wohi wa nda cia tene ni iragitweka mweke twiko ninge tugiikirio ro hanini ngai kuririkania githi na mbere na kwirorera mohoro ma Muthingi TV ni amuguko ngikwiraga twikuheaga ndeto iria thurane na thuthuria wega na igakinyanira reke ngiko ngitambura ndomereri cigana na kaira ngikiritie mundu gwitwo Tisa James ni ndaikuno gakiuga ati we ndurakiona hari bata wa wikorwo miario ino kana muingi wikuruhanio kuona ati ona maikorwo makiana mawoni mao matigikorwo magithikirio kuga ati ni maikorwo mukiheana mawoni iguru ria ndereti ya watho no indi ugiteanirio gakiuga ati mwanyuithirio kianya ta muma mundu gwitwo Tisa kanini na gakiuga ukiri mwena wa girigiri gakiuga ati ni wega muingi gukorwo ukinyitithio kana gukorwo ukinyita itemi hari miario ino ya uiguano ukiuga ati mabataro ma muingi nimo magigukorwo magithingatwo na njira nene tugikorwo tugikirio ro hanini no wekorwo ugithiora mitambo na gicokeria twagicokeria na riboti kuma kuria iharo-ini. Muthingi ni hindi turawamba nona tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi nitanagira nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tabarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV kihumo ria gutherema. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni
tabarĩra-inĩ ya itaharĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tũkĩruga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV, na niĩ Mwangi wa Murugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed, na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndangĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndangĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku, kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Na nĩ twagicokereria na ta ũrĩa ngwĩkwĩrĩte twagicokereria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ citũ, na nĩ atĩ mbĩtĩka cia mwaka wa 2023 cia macukuru gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro rĩu nĩ irĩkĩte kũharĩrĩka imwana cia Shanderema magagĩkorwo makĩrorana na SGFK kuma bũrũri-inĩ wa Rwanda tarĩki 19 mweri-inĩ ũyũ, naguo thukuru wa imwana wa Dagoretie magagĩkorwo makĩrorana na St Mary's Kitende kuma bũrũri wa Uganda. Tũgĩtigane na riboti ĩyo ĩgiĩ mbĩtĩka cia macukuru, na rĩu tũkĩrongorerie mbĩtĩka iria irĩ ngumo ta ndegwa ndũi cia EPL, na nĩ atĩ mbĩtĩka cia Premier League ikereka rĩa mbere nĩ cigũkorwo cikĩrika ũmũthĩ na njĩra nene, na kũrĩa timu ya Man United nĩyo ĩkĩnanagio Man U magĩkorwo makĩrika kĩharo kũrorana na imwana cia timu ya Wolves kana Mĩthige. Na ngakĩmenya nĩ mbĩtĩka iria cigĩkoretwo kana mbĩtĩka ĩrĩa ĩtanyĩtwo ĩkorwo ĩkĩrorerwo na njĩra nene makĩria ĩyo ya timu ya Man U. Ngakĩmenya rĩu mũreting'ũria mũkiuga atĩ nĩ hĩndĩ rigi ya kĩambĩrĩria, no tũtigũkĩaria mũno. Ngatho cia mwanya mũno
nĩ tondũ arĩa makenyitanĩra na ithuĩ mohoro-inĩ maitũ ma hwaĩ-inĩ. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa kana nginya we wagĩtĩkĩra kũnyitanĩra naniĩ mohoro-inĩ maitũ, oro ũndũ ũmwe na gũkĩnjokeria kĩũria gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ndagĩkorwo ngĩgũtarĩria kana ngĩkũria igũrũ rĩgiĩ mĩario ya ũiguano hamwe. Ngakĩona nĩ mwĩko mũkĩingĩra na njĩra njega makĩria Maina wa Nyĩrĩ, nĩ ndagĩkuona mũndũ gwĩtwo Tivoni Mũgũre, mũndũ gwĩtwo Tita Mũkorogo, John wa Elementate, ndagĩkuona Beth Karis. Ngatho cia mwanya mũno ndakiuga ngĩthome tũgũgĩtinda oro haha, na nĩ ũrakĩmenya ũmũthĩ nĩ rĩrĩa tũgĩkoragwo na tabarĩra njega biũ, tabarĩra ya mwanya mũno ĩgiĩ kũrunga igĩrĩ, harĩa tũgĩũkaga tũgagĩkorwo tũkĩrunga igĩrĩ na mũndũ gwĩtwo ti Kariuki wa andũ ati, na ndĩrakĩona ũmũthĩ nĩ akĩharĩirie oro wega. Kariuki wa andũ ati ndikĩ ũmũthĩ nĩ kĩ mũgĩtũharĩrĩirie? Korwo atĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Murugi nyambe ngena mũno tondũ au agwĩta Manchester United nyararire tũrehagĩra metameta cia mathako no rĩu kaine ta Wambui wa Nja wakiugaga no Manchester United, rĩu ũmũthĩ harĩa arĩ ndikĩũĩ kana nĩ gũgĩkoma. Haya tũkiuge atĩa rĩu Mwangi wa Murugi nĩ ndĩ na ũru na ndakena mũno nĩ gwĩkinya gũkũ mathaa maya, nĩ ndagĩũka nĩguo tũgĩe na tabarĩra ya kũrunga igĩrĩ twaranĩrie mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩna kĩndũ gĩtagwo special edition, kuona atĩ tũgũkorwo tũkĩbũrĩka kĩndũ kĩgiĩ marĩhi ma university na gĩthũngũ kĩũĩkaine ta funding in the universities. Nĩ kĩrĩga gĩthiĩte na mbere na kwĩyumĩria President William Ruto kũgerera kamĩtĩ yake ya mwanya nĩ ĩrakorirwo agĩkĩrekereria riboti na kuga atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kamĩtĩ ĩyo riboti ĩrĩa yarekereirio nĩ gũkorwo ĩkĩhũthĩka nĩ gũkiuga atĩ September mwaka ũyũ arutwo magĩkorwo magĩkĩingĩra ma university nĩ